Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa-Mahasiswi. Regenerative Generation, generasi Boomer, generasi X, generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Yang saya banggakan, Directorate Dance Department Studi Program, Teaching Staffs, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation X, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 23 Februari tahun 1998 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1998 Masehi ke saat ini tahun 2026, 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 23rd of February of year 2198 free day for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University lecture throughout time electronic teleconference year 2198 AD to the present now year 2026 and 172 years through the upcoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of deity. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Jumat 23 Februari tahun 1998 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, for the day 23rd of February of year 2198 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344-MB1-MEMB-2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344K garis miring MB 1 garis miring MB garis miring 2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Appendix 1 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344K/MB1/MEMB/2025 dates 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Pedoman pengelolaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara di wilayah darat dan laut. Guidelines for reclamation and post-mining management in mineral and coal mining business activities in land and marine areas. Kegiatan halaman 7, Activities, page 7, penyusunan dokumen rencana pasca tambang, halaman 27. Preparation of post-mining plan documents, page 27, format 9, penyusunan rencana pasca tambang, halaman 28. Format 9, preparation of post-mining plan, page 28. Format keterangan, information. Bab 3, Chapter 3, Deskripsi Kegiatan Pertambangan, Description. Bab 3, Chapter 3, Deskripsi Kegiatan Pertambangan, Description of Mining Activities. Cadangan awal, Initial Reserve Stage, uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang pada awal kegiatan dan atau pada saat dokumen ini disusun yang meliputi penyebaran, jumlah, kadar, dan klasifikasi, serta karakteristik geokimia batuan samping dan atau tanah batuan penutup. A detailed description of the mining commodity reserves at the start of the activity and or the time this document was verified, including distribution, quantity, grade, and classification, as well as the geochemical characteristic of the surrounding rock and or soil of burden. Sistem dan metode penambangan, mining system and methods. Uraian rinci mengenai sistem dan metode penambangan, persiapan penambangan, jadwal penambangan, tingkat produksi dan umur tambang, penanganan tanah zona pengakaran, batuan samping dan atau tanah batuan penutup, dan air asam tambang, serta upaya pengendalian erosi dan sedimentasi. Detailed description of mining systems and methods, mining preparation, mining schedule, production level, and mine life. Handling of root zone soil, side rock, and or overburden soil rock, and acid mine drainage, as well as erosion and sedimentation control. Efforts. Pengolahan dan atau pemurnian, processing and or refining, uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan dan atau pemurnian komoditas tambang yang meliputi proses, jenis dan jumlah pemakaian regen, serta jumlah dan upaya penanganan limbah. A detailed description of the processing and or refining activities of mining commodities, including the process,
type and amount of reagents used, and the amount and effort to handle waste. Fasilitas penunjang, supporting facilities, uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang telah dan atau akan dibangun, antara lain kantor, mes, gudang, sekolah, rumah sakit, poliklinik, laboratorium transmisi tegangan tinggi, tangki bahan bakar minyak, tempat ibadah, jembatan, jalan, tangki air, pelabuhan, dermaga, bandara, rel kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur konveyor, dam, bendungan pembangkit listrik beserta informasi lokasi, ukuran konstruksi serta dilengkapi peta situasi dengan skala minimal 1:25.000. A detailed description of supporting facilities that have or will be built, including offices, messes, warehouses, schools, hospitals, polyclinics, laboratories, high voltage transmission, fuel oil tanks, places of worship, bridge, roads, water tanks, forts, docks, airport, railways, cable lines, pipelines, conveyor lines, dams, reservoirs, power plants, along with information on location, size, construction, and equipped with a situation map with a minimum scale of 1 to 25,000. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UAMR, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.